Assalamu alaikum warahmatullahi. So yacce ake switching from personal to business account shine idan kuna da account ɗinku personal account shine normal account kamar wannan da muka buɗe wanda kawai za ka yi posting video ne za ka samu likes da sauransu. So amma akwai settings abubuwa ba ka ga analytics ba ka yi running ad ba. Though business account ma da normal personal account yanzu ana iya running ad a cikin TikTok. So to switch to personal account abinda za ka yi da farko shine za ka zo nan settings ɗin gun nan so sai ka taɓa wannan icon nan. For instance in na taɓa yanzu zan zo gun da aka sa wannan settings and privacy sai in taɓa gun da na taɓa. So idan na taɓa ga gun da aka saka nan gun account so idan na taɓa account shine zai bani daman switch to business account. Nan gashi ya ce mun switch to business account sai in taɓa shi. So daga lokacin da na yi clicking zai bani options in selecting categories ina da waye. So kun ga nan ya bani har user kaza. A bidiyon mu na baya kun ga ba zan iya canja wannan user ɗin ba sai after 7 days. So yanzu zan taɓa next, kun ga advantage na shi kan shi business account reaching more people da sauransu sannan access conversation tools da sauransu. So anan zai bani category wanne irin business nake yi ko wanne irin niche ne da ni. So if you are into selling abubuwa education, training, electronics waye sai ka zaɓa. Gasu nan kala kala ne. So idan ma ba ga naka ba za ka iya zaɓa orders ɗin nan. So yanzu let's take an example in ce education and training na tafi next. So zai bani dama ne in yi adding email ina yace mutane za su iya ce. So for now ni zan yi skipping I don't need it. Sai kuma profile create a video. So nan maybe later zan saka you are all set up. Account ina na yi switching from personal to business. And still ko ka yi switching to business account za ka iya dawowa personal in the time da kake so. So yanzu na dawo business account bari ku gani idan na zo zai bani da na shigo business account ɗin da na yi switching na taɓa nan gun. So gun da na yi switching wajen settings za ku ga ya bani business suite. A nan zan ga abubuwan da ya shafi account ina tunda ya kuma business. Zan ga analytics ya yanayin mutanen da yake messaging da suka discovering account ina. Auto message kuma zan gani idan mutane sun mun zan iya saita auto message da an mun magana. Duka wannan su ne advantage shine advantage na personal account da business account. So kuma personal account baka da auto message saboda sun san cewa me kai kaɗai kake amfani da shi amma business account like sun san ayyuka yana maka yawa da sauransu za ka iya saita auto message da sauransu. So wannan su ne dai abubuwan da suka shafi business account a TikTok. So idan kana harkar business ɗinka it's good ka yi switching to business account. Ba dole wai sai kana harkar business ko marketing ba. Idan kana da account babba wanda ka san mutane za su yi reaching ɗinka kuma kana sayar da wani services da sauransu kaima za ka yi switching to personal account. So sai precautions da TikTok basa so shine basa so kana posting bidiyon da zai tada hankali, hate speech, irin rigima, abin da ya shafi addini da sauransu da kuma abin da za a yi ana kamar cutar da dabba ko kuma an kashe abu ko jini ya fito. So TikTok basa son irin wannan abubuwan. Za su iya banning naka, za su iya shadow banning naka ga account ɗin amma unpublished ne sannan kuma za su iya ma yawanci suna ba da strike. Idan suka baka strike na farko za ka yi wata 3 kafin strike ɗin ya fita. Idan na biyu ne za ka yi wata 6. So TikTok yana da wannan precautions. So dole ku kula da irin posting ɗin da za ku riƙa yi. Kar ku yi posting abin da yake da tada violence, hargitsi da kuma rigima da sauran al'umma. So indai za ka yi following rules ɗinsu ba ka da damuwa akan TikTok za ka yi amfani da shi. Growing on TikTok is so simple. Yanzun nan za ka ga indai kana posting time to time za ka ga komai ya zo maka lokacin sauƙi indai za ka yi optimizing account ɗinka da sauransu. So insha Allah wannan shine bidiyon mu akan switching da kuma difference da personal account da kuma irin precautions da TikTok suke so da za ka bi nasu. So anan tsaya sai kuma bidiyon mu na gaba. Sunana Sadiq Abdullahi daga nan IT Digital Services. Na gode.